ப்ரூவ். நான் Illuminati பத்தியெல்லாம் பேசவே வரல. Illuminatiக்குள்ள நான் இதுக்குள்ள வரவே கிடையாது. இட் இஸ் சயின்ஸ்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன் ஒரு விஷயம். இந்த பதிவு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கே புரியும். Every square inch of every city will be alive with intelligence. Because every street and every building will have a network of microcomputers built right into them. Dr. Chris Piester calls it smart dust. A smart dust particle or mote is a wireless sensor with sensing, computation, communication, and power in one package. These all-in-one microcomputers will be small, very small. The size of a mote today is about the size of a grain of rice. And we've shown that we can make the circuitry small enough and light enough that eventually it will be possible to make things that are on a sub-millimeter size scale. Tiny specks of computer smart dust will form a vast invisible network that can help manage the infrastructure of even the largest city. Smart cities in the future will take this low-power, inexpensive, small technology and basically distribute it everywhere. These tiny computers record information about their surroundings, information they can send to other computers or to you. Smart dust on the tracks will monitor your commuter train so you know if it's running late. Potholes will be able to report themselves and warn your car, and you'll never have to wait for a radio traffic report again. They're monitoring the flow of traffic and giving you alerts about what route is the right way to go to keep the traffic moving. Bridges will get a coating of smart dust particles that can warn us when they detect stress fractures, helping avoid deadly collapses. But smart dust will also allow buildings and streets to recognize you and respond accordingly. I think increasingly the environment will respond to who we are and adapt in consequence. The city will know where you are if you want it to. Your workplace will know you. Smart dust at the entrance will boot up your computer. And smart dust embedded in the elevator doors will automatically ring your floor. Smart dust is going to sense the environment and allow us to improve the way that we live our lives. No matter how we live in the future city, it will be radically different. In 2012, quadriplegic Jan Schuerman was able to feed herself for the first time by using a robotic hand controlled by her thoughts. Doctors had wired a sensor into her brain that analyzed her neural activity. Now, University of California engineers have created a tiny wireless sensor they call neural dust. The devices could one day be implanted into the brain to wirelessly monitor neural signals and perhaps control prosthetics. Smaller than a grain of rice, neural dust is less irritating to the body than conventional electronic implants, which connect to the nerves using wires and can cause inflammation. Instead, the wireless sensors convert ultrasound vibrations into electricity and then transmit information to a receiver outside the body. Researchers implanted the small sensors into the sciatic nerve and leg muscles of rats and monitored the electrical signals between them. But the scientists hope that in the future, neural dust will be implanted directly into the brain to monitor brain function and allow the movement of prosthetics without being wired into a bank of computers. That might be a limb prosthetic, it might be an exoskeleton, it might be something more advanced, like a speech generator. The scientists say it would resemble a Fitbit-like device that lives inside you and would monitor nerves, muscles, and organs in real time. You can almost think of it as the sort of internal deep tissue Fitbit type of thing, right? Where you would be just collecting a lot of data that today we think of as very hard to access. But the sensor has to be made even smaller to use it in the brain. So the scientists are working to create neural dust that is only half the width of a human hair. Deborah Block, VOA News, Washington. ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் டெஸ்டோடைய வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தெரியும். அதாவது ஒரு பிரிட்ஜில் கிராக் விட்டா கண்டுபிடிக்க முடியும், ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ஏதாவது சேஞ்ச் நடந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும், ரோட்டில் குழி விழுந்தால் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும், ட்ரெயின் லேட்டாக வந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும், நீங்கள் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதே கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்மார்ட் டெஸ்ட்டில் பார்த்தோம். நியூரல் டெஸ்ட்டில் என்ன பார்த்தோம்? ஒரு மனிதனுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். என்ன அப்படி சொல்றாங்கன்னா, இந்த மனிதனுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அந்த சிப்பை வந்து பொருத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பொருத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது, உடம்புல இருந்தாலே போதுமானது தான். அந்த நியூரல் டெஸ்ட்ல அதான் சொல்றாங்க, உடம்புல இருக்கணும், இருந்தாலே போதுமான ஒரு விஷயம் தான் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம்.
ஸோ இது மூலியமா நம்மளுக்கு கொஞ்சமே இப்போ கொஞ்சம் பதட்டமா தான் இருக்கும் நமக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த எம்கே அல்ட்ரா ப்ராஜெக்டோடைய இந்த எம்கே அல்ட்ரா ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை வந்து உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. எது கீழே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ராஜெக்ட் மொனார்க் அப்படின்னு ஒரு பேர்ல வந்துட்டு ஹாலிவுட் செலிபிரிட்டிஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த எம்கே அல்ட்ரா ப்ராஜெக்ட் மூலியமா அவங்களுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க அப்படிங்கிறது அந்த ஃபீல்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நபர்களே வந்து வெளிப்படையா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பதிவு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ வரக்கூடிய பதிவு பார்த்தீங்கன்னா, உண்மையிலுமே சொல்றேன், இந்த பதிவு நான் பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு, ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாகவும் இருந்துச்சு, ரொம்ப க்ரீப்பியாகவும் இருந்துச்சு. இதை பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிஹேவியர்ஸ் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டிஸ் வந்து பண்ணுவாங்களா, ஒரு வீடியோக்கு முன்னாடி, ஒரு கேமராக்கு முன்னாடி, ஒரு இன்டர்வியூல வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஸ்டேஜ் பிஹேவியர்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா சாத்தியம் கிடையாது. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கே புரியும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Emotions and business aside, you have to separate the two, and you don't know how to do that. So that's where I come in, and I keep your emotions, and I deal with your emotions over here. But when it comes time for business, I implement what you told me on the emotion side into handling it in a professional manner, because sometimes it's hard for you to be professional. Stop pushing, boys. Dada, you got a dish to have one pizza, please. Fans, she's not going to do anything to you. Bye, Dada. Well, it's good work for that. I love ya. You know, on the backside, Isaiah Thomas. But it's just going to be, you know, they're going to give it a run, but, you know, it's just going to be hard to beat the Chaos right now. I think they're on top of the game. Yeah, I got to go with the majority. You know, they're on a mission right now. You know, I guess they want to show the public that last year wasn't a fluke for us. You know, we're here, we're for real, and we're for real too. Speaking of showing us, 2 Chainz, you got a shot, 2 Chainz? Got a shot, let me see that shot, dog. Speaking of showing us, 2 Chainz, you got a shot. Got a shot. Speaking of showing us, 2 Chainz, you got. Speaking of showing us, 2 Chainz, you got a shot, 2 Chainz. Got a shot. Let me see that shot, dog. Lauer and Al Roker. Will someone do the junior high hug thing? It's like this. You gotta make it real awkward. That's exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down in the... Harbor, Michigan, and what a pleasure for Herbie and me to introduce Marshall Mathers. Some of you may know him as Eminem, but he's going to join the Saturday night crew with our music intro starting next Saturday night. But folks, I want to take you to the world premiere of one of his new videos called Berserk. Take a listen. It's headed for the top of the charts. Was that the great Rick Rubin who was helping produce that with you, Marshall, when you did that? Yeah, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. No. Yes, I'm sorry. What was the question? It was a wonderful, meaningful endorsement in every way, and I was very proud of it. Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. Very proud of Senator Warren. Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. In every way, and I was very proud of it. Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. I've had it. And how do you talk about
in covertly recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. Feeling great, I feel nervous, a little bit overwhelmed. I feel a little shaky. I don't know what's wrong with me. No, but it's good. No, it's good. You're gonna be good. It's a good feeling. You look great, and you're amazing. And just from woman to woman, from hip hop. So இந்த வீடியோல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ், ஹாலிவுட்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டிஸ், மிகப்பெரிய மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எமினம், லேடி காகா, கார்டி ஏ அப்படிங்கிற இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் இவங்கெல்லாம். பட் ஒரு இன்டர்வியூல ஒரு டிவி சேனல்ல இவ்வளோ ஒரு ஸ்டேஜ் பிஹேவியர் எப்படி பாசிபிள் அப்படிங்கிறது எனக்கு உண்மையாலுமே தெரியல. இது உண்மையாலுமே எம்கே அல்ட்ராவா இருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் தேர் இஸ் சம்திங் ஸ்டேஜ் பிஹேவியர். அவங்களுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பிஹேவியர் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது, ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது. இப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் பிஹேவியர் யார், அது ஒருத்தர் பண்ணி 2 பேர் பண்ணாங்கன்னா சொல்லலாம். பட் எல்லாருமே தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பண்றாங்க. இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் தான் காட்டியிருக்கேன், ஒரு 4-5 பேர்த்து மட்டும் தான் எடுத்து காட்டியிருக்கேன். இது நிறைய வீடியோ இருக்கு, யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த கிளிச்சஸ் போட்டு ஏகப்பட்ட வீடியோ போட்டிருக்கான். இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த எம்கே அல்ட்ரா ப்ராஜெக்ட், அதாவது டெக்னாலஜி ரீதியா பொதுவாக வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும், ஏதாவது தப்பு நடக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. டெக்னாலஜினா கண்டிப்பா எங்கேயோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். மொபைல்னா எப்பயாவது டவுன் ஆகும், எப்பயாவது ஸ்ட்ரக் ஆகிற இடத்துல இப்படி நடக்குது அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. இந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷனுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாத்தியம் தான். பட் இவ்வளவு பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கக்கூடிய, எனக்கு உண்மையுமே ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது ஒரு புதுசா ஒரு ட்ரக் அடிச்சேன், ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா கண்டினியூஸா அந்த மைண்ட்லேயே தான் இருப்பாங்க, தள்ளாடுறத, ஒளறிட்டே பேசுறது. அப்படி ட்ரக் அடிச்சாலும் அதே மாதிரி தான். பட் இதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சா தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கிறாங்க, நல்லா பேசிட்டு இருக்காங்க, ஸ்டக்னு ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டு அப்புறம் அப்படி நல்லா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோல பார்த்து எல்லாமே நீங்க அப்படிதான் பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எம்கே மைண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு உண்மையாலுமே இப்போ வந்து இந்த மொனார்க் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட் மூலியமா நடத்திட்டு இருக்கானோ அப்படிங்கிறதான் தோணக்கூடிய விஷயம். கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்டும் அதான் சொல்றாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் மொனார்க்கில இந்த எம்கே அல்ட்ரா வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அதே நேரத்தில் வந்து ஈவன் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் கூட ஹாலிவுட் இஸ் அண்டர் எம்கே அல்ட்ரா அப்படிங்கிறதையும் நிறைய இடத்துல பதிவு செஞ்சிருக்காங்க. ஹாலிவுட் செலிபிரிட்டிஸ் யார் சொல்றாங்களோ அவங்களும் வந்து அந்த விக்டிமா தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நிறைய இடத்துல பதிவு செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு, கொஞ்சம் பயமாவும் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹார்ப் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின். இந்த ஹார்ப்பை பத்தி நான் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன். இது எப்படி கிளைமேட்டிக் இன்ஜினியரிங் வந்து உபயோகப்படுத்துறாங்க, கிளைமேட் எப்படி மாத்துறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி பேசியிருக்கிறேன். இந்த ஹார்ப் மிஷின் மூலியமா ஒரு மனுஷனுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோ மூலியமா நான் பதிவு செஞ்சுக்கிறேன். அதை சார்ந்தும் நிறைய பதிவுகள் இருக்கு. பட் நேரடியாக இதை வந்து உபயோகப்படுத்தி, இந்த ஹார்ட் மிஷினை வச்சு உபயோகப்படுத்தி மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தினா எந்த பதிவும், அதாவது டைரக்டா ப்ரூஃபா காட்டுற மாதிரி எனக்கு எந்த பதிவும் கிடையாது. பட் கான்ஸ்பிரசி தியரி சொல்றாங்க இந்த ஹார்ட் மூலியமாகவும் ஒரு மனிதனுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது மூலியமாகவும் இந்த இஎல்எஃப் வேவ்ஸ் வந்து ஈஸியா வந்து சிக்னலை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும், பாஸ் பண்ணலாம். அது மூலியமா இந்த ஸ்மார்ட் டெஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணலாம், இல்ல நியூரல் டெஸ்ட்டை கனெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு மனிதனோட மைண்டை ரொம்ப ஈஸியா கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஹார்ட் மிஷினுடைய கான்ஸ்பிரசி, ஹார்ட் மிஷினை பத்தி பேசக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் சரி, கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்ட் இருந்தாலும் சரி, அவங்களும் இதை பத்தி ரொம்ப தெளிவாகவே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் சம்பந்தப்பட்ட க்ரோத் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. நம்ம கிட்ட நெருங்கிட்டானுங்களோ, இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் சம்பந்தப்பட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கிட்டானுங்களோ அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நமக்கு தெரியுது. ஸோ இதெல்லாம் விட்டு தவிர்க்கிறது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாது. ஏன்னா அவன் ஆல்ரெடி நம்ம அதுக்குள்ள நுழைய வச்சுட்டான். இதை விட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பா முடியாது. இன்னைக்கு நம்ம மொபைல் விட்டு போகணுமா, முடியாது. டிவி விட்டு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா முடியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதுக்குள்ள ரொம்ப அடிக்டடா இருக்கும். அந்த அடிக்டடா ஆனதுக்கு காரணமே அதோடைய சயின்டிபிக் டெக்னாலஜி அப்படிதான் அது வச்சிருக்கான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லணும்னு சொன்னா, ரொம்ப சுலபமா சொல்லணும்னு சொன்னா, ஃபேஸ்புக்குடைய சர்ச் அப்படின்னு ஃபேஸ்புக் நீங்க சிஸ்டத்தில் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணா ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இதுவே வந்து ஒரு பிரெயின் வாஷிங் டெக்னிக் தான். இதுவே வந்து ஒரு மைண்ட் கண்ட்ரோல் டெக்னிக். நீ என்ன நேரமோ அதில் உட்காந்து நோண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். நீ சி மோர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீ சோர்வடைஞ்சிரும், மைண்ட் வந்து சோர்வடைஞ்சிரும். ஒவ்வொரு தடவை சி மோர் கொடுத்து பார்க்கும்போது அப்போ ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருந்தா இன்னும் பார்க்கணும் அந்த மைண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதில் காட்டக்கூடிய விஷயமும் அந்த அளவுக்கு நல்ல விஷயமும் கிடையாது. ஒரு சில விஷயங்கள் தான் நல்ல விஷயம்,
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உன் மைண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதையும் காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. நம்மளும் உட்காந்து ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும், நம்மளோட மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், நம்மளை எதையும் யோசிக்க விடக்கூடாது, எதை பற்றி சிந்திக்க கூடாது. இது எல்லாம் தான் இந்த MK Ultra இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ராஜெக்ட்கான ரொம்ப முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கு. நம்ம இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இது சார்ந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வெளியே நடந்துருக்கு, அதை பற்றி யோசிக்கணும், அதை பற்றி சிந்திக்கணும். இதை விட்டு கண்டிப்பாக வெளியே வாங்க. இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். இந்த வீடியோ என்னன்னு நீங்க கேட்டுட்டீங்க, தயவு செய்து இதை பத்தி 4 பேர்கிட்ட பேசுங்க. இந்த வீடியோ நான் இந்த ஒவ்வொரு இடையில போட்ட கிளிப்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கீழே ஃபுல் வீடியோவா நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோல போட்டு அவங்களுக்கு காட்டுங்க, தயவு செய்து அதை போட்டு காட்டுங்க. நம்ம எந்த அளவுக்கான ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு ஒரு சீரியஸான விஷயம் நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோஸ்ல போட்டு காட்டுங்க. என் வீடியோ தான் காட்டணும்னு அவசியமே கிடையாது. இந்த இடையில போட்ட கிளிப்ஸை கண்டிப்பா உங்களுக்கு போட்டு காட்டுங்க. சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரூஃப்ஸ் எடுத்து காட்டுங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு இதில் க்ரோத் அடைஞ்சிருக்காங்க, இதில் எந்த அளவுக்கு நம்மளை நெருங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ மேலும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோட சுவாரஸ்யமான பதிவுகளோட என்னோட அடுத்த பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்க வரேன். அத்துடன் உங்களின் முகம் உண்மை முகம். நன்றி.